そのつもりがありましたが、レコードしませんでした。はい、ですから、例えば、英語で、I'm going to London と言いましたら、その文章の中の意味は、ロンドンに行きます、そして帰りますの意味でしょう。ルイさん、どうぞこれを通訳してくださいますか。もし英語で I'm going to London と言いましたら、その意味はロンドンに行って帰りますでしょう。Sorry, you were breaking up. ごめんね。はい。もし私が英語で I'm going to London と言ったら、まあ、ニュアンスはロンドンに行きます。そして帰ります。でしょ、So if you use ikimas, it sounds like you will return. いいえ、これ英語。We say it in English. 英語で、I'm going This to London. sentence in English. So if you say it in English, it sounds like you're going back, but in Japanese, you don't know whether. そうですね。多分英語でも、I'm going to London と言ったら、もう私の家を持って行って、ロンドンに行って、ロンドンに住むようになるでしょう。その意味もあるでしょ。So it doesn't sound like you move to London. でも英語で I'm going to London と言ったら、多分その意味もあります。OK、テイさんどうぞ。Also has that meaning. そうですね。多分今私はバイフリートに住んでいますが、来週からロンドンに引っ越しします。引っ越し means to move house。引っ越しします。ロンドンに行きますと言ったら。じゃあ、どうやってThis means quotes, by the way, guys. どうやってロンドンに行きます、帰りますと言いますかな。どうやってそれを説明しますか。OK、答えます。テイさん、ごめんなさい。その最後の質問を通訳してくださいますか。So how to explain that? Yeah. ロンドンに行きます、そして帰ります。So how to go to London and then come back? How to explain that in Japanese? はい。簡単ですか？ごめんなさい。ロンドンに行ってきます。ロンドンに行ってきます。ですから、行くは定フォームで行って、そして来ますをつけます。はい。So with the te form, you make it sound like you're just going, but you will be coming back. そうですよ。はい。So you put like kimas, like the going form, I'm going to go to, if you would translate. 意味は行って帰りますの意味ですよ。ですから、行ってきますか、行って帰ります。どっちでも OK です。So you can use both. そうです。でも普通は、行ってきますと言います。行ってきます。It's the saying you use when leaving home, and then people respond, "Iterashai." そう。はい。行ってきますか、行ってまいりますと呼ぶでしょ、ルイさん。So this is like I'm going, but I will be coming back. そう、その意味ですよ。I'm just leaving for a while. I don't know. はい。ですから、普通の、ピョッツさん、これを通訳してもらえますか。普通の文章なら、行ってきますと言いますか、自分の家を出るときに行ってまいりますと
言います。That was a bit long. Could you repeat that, please? もちろん、もちろん。はい。普通の状態なら、普通の文章なら、Futsu is usual. 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 はい。usual. Usual. So you would usually say or use the expression? 行ってきます。行ってきます。So I'm going and coming back. はい。でも、自分の家を出るときに、例えば会社に行くか、大学に行くか。So that you would usually use that whenever leaving your own home and going, for example, to work or to uni or something similar. のときに行ってまいります。Time of leaving. Sorry. 行ってまいりますと言います。行ってまいります。行ってまいります。はい。So at that time you would usually use 行ってまいります if you leave for the office or uni. そうですね。はい。自分の家を出るとき。So if you're leaving your own house. そうです。行ってまいります。と言います。ミーニングは同じです。So the meaning is the same. はい。ちょっと待ってください。参る also means to come. そう。to come か、あちこちに行って、戻るの意味ですよ。ちょっと待って。参る。参る or 回る？いや、参る。参る。これです。ね、ごめんなさい、どうぞ。参る。漢字 also means to participate. そうですよ。実は、参りますというの言葉にいろいろな意味があるでしょ。ね、アンドレイさん。はい。参ったとか、参った。いろんな意味が入ってます。はい。参りますね。はい、ですから、例えば、トムさん、これを、まだ、ピョッツさん、どうぞ。例えば、依頼堂の講習会にいます。講習会 was that the exam? セミナーです。Seminar. So, for example, I'm going to a Yaido seminar. はい、今います。Sorry, I am at a Yaido seminar. そうですね。そして、トイレに行きたいです。But I really want to go to the toilet. そして、先生に、ちょっとトイレに行くと教えたいです。教える is remember, right? Tell. Okay, so you want to tell sensei that you want to go to the bathroom. はい。もし私がトイレに行きます。So if I say to sensei, I'm going, so トイレに行きます、so I'm going to the toilet. 多分先生がまた講習会に戻らないと心配するでしょう。Sensei will usually think that you're not coming back. 多分 We'll ask whether you're coming back. ですから、その場合はトイレに行ってきます。So in that case, it would be better to say トイレに行ってきます。はい。I'm going to be back quickly. Yeah. そうですね。でも、トイレに行ってきますと言えば、1時間、2時間、3時間、時間もあんまり決まってません。So if I say トイレに行ってきます、so then it can be for 1, 2 or 3 hours and I might still not be back. そう。ですから、先生が心配しないように、ちょっとトイレに行ってきます。Okay. ちょっと。So as sensei does not start worrying about your health, you add the ちょっと as in brief lapse of time. Yeah. はい。まあ少しと同じ意味ですよ。Okay. 少し。So it's the same meaning as a little bit. そうですね。はい。
So you're going away for a bit, そう technically. ですね。はい。はい、すぐに戻ります。すぐに I'll 戻 be る。 right back. I will be back in a briefly, そう short です。 time. はい。 immediately. その意味ですね。はい。ちょっと行ってきます。もちろん、道場が私の家ではありませんから、トイレに行って帰りますと言いません。So as your toilet is not at your home, you don't need to say, I'm going and I will be back later. そうそうそう。はい。OK、トムさん。多分難しいと思いますが、頑張ってください。多分今、トムさんが私の日本語を英語に通訳してほしいです。I always. いいや。今 Always. Now. 私が日本語で何か説明します。I speak Japanese. そうですね。そして今、トムさんが英語に通訳してください。Okay, maar send the verb. 通訳イコール translate。通訳 I have to translate. そうです。お願いします。はい。OK。もう一回。ロンドンに行きます。Going to London. 犬を飼います。To buy a dog. そうそう。帰ります。And coming back. じゃあ、1と2は簡単にロンドンに行ってきます。Moet je nog? はい、はい、いいですよ。はい。ロンドンに行きます。犬を飼います。帰ります。じゃあ、2を少し A little bit. 忘れてください。forget。Forget. 1と3、ロンドンに行きます。帰ります。イコール、ロンドンに行ってきます。ね。No. OK。It equals... アニカさんどうぞ。You can combine two verbs in one to say itekimasu. That means you're going but coming back, but you don't need two sentences for both. Or we can combine the sentence with the TIF form. そうですね。はい。はい。じゃあ、1と2は、ごめんなさい。1と3は OK です。いいでしょ？もうわかったでしょ？皆さん。Making one is okay? はい。と3も OK でしょ？帰ります。これは帰る。帰ります。Yeah, 帰る。Going back. ロンドンに行く、帰る、イコールロンドンに行ってきますね。To combine, so going and coming back. そうですね。でも、これは問題です。But the problem is in the middle. はい。犬を飼う。Buying the dog. そうそう。いいね。はい。じゃあ、こう言います。こう言います。犬を飼いに、ちょっと待ってください。1、犬を飼いにロンドンに行ってきます。For buying a dog in London. はい、そうですね。ロンドンに犬を飼いに行ってきます。どちらでも OK です。The second one is I go to London to buy a dog and I went and I came back. そうですね。はい。第1番も同じ意味ですよ。1もロンドンに行って、ロンドンに行きました。犬を飼いました。帰りました。両方も同じ意味です。ほら。Both of them are okay? Or? そうです。はい。同じ意味ですよ。同じ意味です。ニュアンスがありませんか？いいえ、ない。ありません。これ
できるかな If you use the laser pointer, the cat's gonna go wild. どうやってしようかな、Is there a way I can bold these out or something? Probably not. Okay. まあいいや。この2つの文章が The second? 1と2も同じ意味です。Both 言葉 have the same meaning. そうですね。言葉も同じです。順番 means order。順番は少し違うんですけども、意味は同じです。はい。 So now the order is a little bit different. そう。が、意味は同じです。はい、トムさんどうぞ。意味は同じです。意味は意味 Meaning. The meaning of this. The first one is buying a dog in London, and the second one is 同じ in です。 London to go buy a dog. はい、でも意味は同じです。OK。ピロットどうぞ。The meaning of both is the same. そうですね。はい。順番は少し違いますが、意味は全く、absolutely 同じです。皆さん、OK ですか？はい。はい。But isn't it with the first, it's also possible to buy a dog on the way to London, and the second one to really go to London to buy the dog? Or is that too far-fetched? まあ、別の、言い方があります。その場合は。They were both good. ちょっと待って。In this case, there's another sentence to express the things that そう you ですね。 just say. はい。じゃあ、トムさん、今のロンドンに行く、じゃあ書きましょう。待って。Somebody is really squeaking, by the way. Right. Thank you. No, it's not me. It's the mouse because the cat is gone. Outside, not gone, outside. こう言います。ロンドンに行く途中で犬を飼って、ロンドンに犬を飼って、はい、これです。途中という意味は、皆さん、起点のチェックしてください。途中。口の中。あれないの Is touchu for the purpose of? ごめんなさい。途中。とは短い、中は長い。これです。Oh, short, too long. そうですよ。はい。途中。On the way. Yeah. そう。But then, am I not missing the verb? So I have the verb to buy, I have the verb to come, but I'm missing then the verb to come back. いえ、 Because カムはこれですよ。to 来ます。はい。買ってきます。来ます。come? ね。はい。来ます。で、行くは go でしょ。Yeah. I didn't see the 行くだ。に行く途中で犬を飼ってきます。でも、今日分かってほしいことはこれです。例えば、
大学に行って勉強して帰ります。That's the lesson for today. You have to learn. そうですね。今日のレッスンはそれですよ。はい。例えば、大学に行って、大学に行きます。勉強します。帰ります。それを1にして、勉強をしに大学に行ってきます。ね。アンドレさん、それを通訳してもらえますか？大学に行きます。勉強します。帰ります。それも長いでしょ？ If I say I go to university, I study, and then I go home, the expression is too long. そうですね。ですから、これも勉強をしに大学に行ってきます。大学に勉強をしに行ってきます。どっちでも OK です。Sumimasen, then why in the first example do we use kai and not kau the infinitive, and in the second example iku the infinitive? これでしょ？ Do we use infinitive, te form, and then kimas? ちょっと待って、それをちゃんと説明します。For the formula? はい。Or would inu o ka ni van de ni itekimas be also good? If in the first and the second we use the infinitive for buying. トン、今この点を指していますか？2番目には、例えばこの文章には、This sentence? はい。ロンドンに、例えば、ちょっと待ってください。はい、犬を買いに行きます。これが、A は、これが、この文章の一つの部分でしょう。Going to buy a car. Car? Duck. コスタさん、コンスタンティーナさん。はい。これは難しいですけれども、少し通訳してみてください。いいですか？ Okay, because it's difficult, we need to look. 違います。No, it's not that. 大丈夫ですよ。今、私が、コンスタンティーナさんが私の日本語を英語に通訳してほしいです。難しいですが、頑張ってください。難しいです。そうですね。今、コンスタンティーナさん、私が日本語で何か言います。何か？何か。something. 何か言います。日本語で。そしてコンスタンティーナさんは英語で説明します。OK ですか？説明 explain。OK。通訳。テイヤさん、通訳って何ですか？ Translate。ありがとう。はい。コンスタンティーナさん、大丈夫ですか？はい。はい。Okay. はい。この文章、犬を買いに行きます。この文章。これが、どうぞ。No, the dog, I'm going to buy the dog. これが、この文章の一つの部分でしょう。The first example is the first, I don't understand that. 難しいですね。So part. そうです。The first part. はい。アンドレさん、これを通訳してもらえますか？難しいですから。はい。
So you see 3 sentences on the screen. Hmm. So the third sentence is a part of the first sentence. そうですね。はい。 Okay. ですから、これをちょっとブラケットに入れましょう。でも、この文章が、ごめんなさい、アンドレさん、この部分が、この文章でちゃんと説明でき、ちゃんと説明できませんでしたでしょ。なぜかというと、ロンドンに行って犬を飼って帰ることじゃなくて、ロンドンに着く前に犬を飼いました。So the second sentence is a bit different. It's before I reach London, I buy a dog. ですから、ちょっと待ってください。ロンドンに犬を買いに行きます。これが言えません。書けませんね。アンデさん、わかりますか？ So the sentence B, we don't say this one. できませんでしたから。やりませんでした。しませんでしたから。Because we cannot do it. そうですよ。ロンドンに行く前に、ロンドンに着く前に犬を飼いました。ロンドンに行って犬を飼ったことじゃないですよ。ね。Because we want to say we want to buy a dog before we get to London. そうです。ですから、この A の文章が言えません。言えません。使えません。So we will not use sentence A. そうですね。トムさん、わかりますか？ Yeah, but in what tense is then the kai? I don't understand the conjugation of cow. はい、はい。ちょっと待ってください。途中で犬を飼ってきます。説明は難しいよ。Sensei, if you make it kai from cow, does that make it more of a noun? そうですよ。So you're going to London for the act of buying a dog. そうですね。じゃあ、簡単に説明します。簡単に説明します。going to do something. Okay? はい。その場合は、犬を飼います。飼います。Okay ですか？ Buying a dog. そうですね。この部分を消してに行きます。Now you change it to a noun. そうです。ますを消して、アンドレさん消すって。We take Make out it the disappear. must for. そう。はい。erase. はい。It's like we say, I'm gonna do a buy. そうです。まあ、そうでしょ。ちょっと待って。ミルクシェイキを飲みます。OK ですか？はい。ミルクシェイクを飲みに行きます。はい。はい。飲みに行ってきます。なぜか。So it's actually really literally going to do something. そうですよ。literally. はい、exactly。はい、そうですよ。なんで、トムさん、なんと言ったなんでコンジュゲーションの仕方が違うかと。How the conjugation works? なんで違いますか？ Why? なんでですか？そうですね。Why? で違いますか？なんで違いますか？ピョートさんどうぞ。Why is it different? そうです。はい。例えば、ここにマスを切って2を入れましたでしょ？
はい、ピョーさんどうぞ。この部分の。So instead of writing must, we write ni itekimasu. うん。でも、ここで手フォームを使いました。But we use the te form at that point. うん。なんでどうして Is that a question you're asking right now, or is that a question asking the group? It's a rhetorical question, really. なぜ違いますかなんで違いますか今までは第1と第2と第3のグループの分け方を使いましたでしょう。ね。これを勉強しましたね。グループ1、グループ2、グループ3。OK ですか皆さん Yes, we have the three groups. We learned the three groups. そうですね。そしてその中に他動詞と自動詞があります。この中に他動詞はtransitive と intransitive 動詞があるでしょう。ね。そして2にも transitive と intransitive 動詞があります。3には、するはするにも、じゃあグループ3にもトランシティブとイントランシティブもあります。来るは絶対に自動詞です。はい。はい、マクレさんどうぞ。So we have learned group 1, group 2, and group 3 how we change the conjugation, and in all three groups there are transitive and intransitive verbs. でも来るというのを動詞には kuru to come is intransitive. そうですね。もちろんでしょ。Of course. はい。するは自動詞と他動詞もあります。And suru, it can be a transitive or intransitive form. そうですね。そしてこの中に、例えばグループ1、他動詞の中にもいろんなグループがあります。And in group 1 transitive verbs, there are different categories. そう。もちろんグループ1、自動詞にも、グループ2、他動詞にも、グループ3、ごめんなさい、グループ2、自動詞にもいろんなグループが入ってます。Of course, for the other groups, there are different categories. そう。でも、一番わかりやすいのは、ちょっとね。The most, the easily understandable is. これです。大体、行く、来る、帰る、戻る、あとは動く、まあ、大体全部、まあ、これをちょっと消しましょう。はい、とりあえずこれです。マイルもあったね。マイル。そしてこの下には、everything else. So if we would be speaking of turning, like mawaru, would that also be moving? Or is that doing? 大体 doing です。大体。まあ、ケースバイケースですよ。Okay. ありがとう。ケースバイケースです。でも、よく英語でか、フランス語でか、フレミッシュ語で、イタリア語で、going to do something。
と言いますでしょ。ドイツ語でもこれを使うでしょ、この文章。よく You have this sentence in all languages. そうですね。よく使うでしょ。よく使いますね。We use this form a lot. うん。はい。もし、2メートル動いて食べても、I'm going to eat something というでしょう。動かなくても、I'm going to eat something. I'm going to eat something というでしょう。Let's see. サイモンさん、サイモン。はい。例えば、for example、今、この椅子に座ってます、私。今、この椅子に座ってます。I'm sitting on this chair. はい、今。Right now. はい。もし、ここで何か食べます。So if I'm now eating something at the same time. 私は、動いてません。このままにいます。So you're staying in the same place. そうですね。でも食べてます。And you're eating. そのシチュエーションでも英語で I'm going to eat something と言います。So in English you would say I'm going to eat something. うん。動いてませんの。But you're not moving around そう。 actually. はい。I'm not going at all. ただ、はい、I'm eating とですけれども I'm going to eat と言いますね。So basically it's a way of saying what you're about to do without indicating that you're physically moving. そう。はい。ですから、この And this is the same in Japanese or not? はい、そうです。全く同じです。でも、ちょっと待って。もし、例えば、カフェに、I'm going to eat something in the cafe. So I'm going to the cafe to eat something でしょ？この文章です。Okay? じゃあ、something じゃなくて、バーガー。I'm going to the cafe to eat a burger. OK ですか？じゃあ、この、テイさん、別れるってわかりますか？別れる。別れる？うん。ごめんなさい、別れるじゃなくて、分ける。分ける。アンドレさん、分けるってわかりますか？分ける to はい、 divide? ルイス、そうですね。ルイさん、どうぞ。Like separate? そう。Right? はい。to divide, right. そうですね。はい。この分け方、この文章の分け方は、doing verbs と movement verbs のルールで、location に、doing verb minus, without ますにこの形です。OK ですか？もちろん、もし行って帰ることだったら、これは手、そして
doing verb ます。この形で作ります。ですから、カフェにバーガーを食べに行ってきますの作り方ですね。トムさん、大丈夫ですか？わかりますか？ Sure です。はい。I understand. ありがとうございます。知ります。知ります。知ります。わかり知ります。知ります。To know 知ります。OK。その場合は、わかりましたと言った方がいいですよ。わかりました。はい。はい。皆さん、よく、居合講習会の時に日本人の先生が何か教えて、そして大体ヨーロッパ人の答えは、はい、わかります。ですが、わかりましたと言った方が感謝が入ってます。はい。テイさん、どうぞ。それを。During the Yaido seminar, when sensei explains something, 日本人の先生ね。Yes, Japanese sensei, when they explain something, European people tend to say, "Hai, wakarimasu." Yes, I understand. But it would be better to say, "Hai, wakarimashita." I understood. そうです。なぜかというと、わかりましたと言った方が感謝の気持ちが入ってます。感謝イコール gratitude. It has a more gratifying feeling in it, or being more appreciative of what was taught. はい。意味は、はい、わかりました、ありがとうございましたの意味です。Has a meaning of thanking as well. はい。わかりますというのは、I know. Didn't you say something like I already knew that? その意味、そうですよ。はい、その意味です。はい。And if you say wakarimashita, it indicates that you learned it now. そう。And not that you already knew. そう、その意味ですよ。はい。Would it be like, yeah, I know that? そう。はい、わかります。わかるよ。It's not yet something like しているよ。そう。もうわかったぜ。そういう意味です。わかりました。の方がいいですよ。はいを言わなくてもいいですよ。ただ、わかりましたと言った方がいいですよ。じゃあ、Could I ask something? どうぞ。Yes, when we express our thankfulness to a sensei, should we say arigato gozaimasu or arigato gozaimashita? それもケースバイケースですよ。After a seminar. もしこれから感謝することがなかったら、わかりましたと言った方がいいです。OK。あと6分、私は英語で説明できます。OK。ちょっと待って。ソフィーさん、講習会が終わりました。OK ですか？例えば、居合道のセミナーが終わりました。ね、そして、ソフィーさんが、例えば、古市先生の方に行って、ありがとうございますと言いたいですね。もし、その時から会わなかったら、もし会わなかったら、どうぞ。もし会わなかったら、You said that awanakattara means もし会わなかったら、
はい、どうぞ。通訳してください。 もし会わなかったらってどういう意味ですか？ I don't understand. わかりません。OK、いいですよ。Can we help? トベさん、どうぞ。もし会わなかったら英語で何ですか？もし会わなかったら。When we met. When we meet. Yeah, もし。I say. OK、会わなかったら。It's something with meat. Sorry. そうですね。まあ、テオとピョトルは。やりたい。I know. Choose me. Can I? If why kata is can I don't meet kata past tense. OK、よ when し we よし met. よし。はい。サイモンさん、どうぞ。If you have met before. そうじゃなくて、もし More or これ less. から今からまた会わないなら、会わなかったら今から。If we don't meet. Right. そう。If we don't meet. はい、今から。Yeah, if you haven't met before. Or if you haven't. それ今まで。Still wrong. 今から。今までじゃなくて。From now on. そう。もし今から会わなかったら。So if you will, but that doesn't make sense. もちろん過去の話ですから。もしじゃあ会わなければ。If you will not meet from now on, if you will never see each other again. もう明日古内先生が日本に帰りますから会わないです。その場合です。あと2分。じゃあ、サイモンさん、明日古内先生が帰ります。日本に帰ります。So tomorrow, 古内先生will go back to Japan. ですから、ソフィーさんがこれから会いません。ソフィーさんは古内先生に会いません。So we thank Furuichi Sensei in the past. ありがとうございました。それは事実ですけども。Since he left, okay. いいえ、そうじゃない。No. Okay. テイさん、アニカどうぞ。So when Furuichi Sensei is leaving tomorrow for to going back to Japan, and you met him, so it was we passed Aimasen. No, it's okay. じゃあこれはタイムです。Yeah. Okay. 居宿講習会。居宿セミナー。はい、終わりです。OK？ 終わりました。そして、ソフィーさんが古内先生にありがとうを言いに行きます。OK？ でも、明日は古内先生が日本に帰ります。OK？ ですから、今から帰るまで古市先生に会えません。Because we met during the start and before he goes back? No, in the time between the end of the seminar and until Sensei leaves, they will not see or not meet. そうです。OK, good. OK。しです。ですから、もう会いませんから、感謝イコールgratitude。感謝することは終わりました。もう会いませんから、感謝することはもうないです。
今まで。講習会が終わりましたから。Okay, I'll explain in English. Okay, Sophie, are you with me? So, for example, the seminar has finished. You go to Furuichi Sensei to say thank you for the seminar. Now, he's going home tomorrow, back to Japan, but you're not going to meet him because tomorrow he's going to sleep, then wake up, and then somebody will take him to the airport. So you won't meet. You won't have another chance to say thank you for the seminar. And, for example, if you were so you're not going to go out for dinner with him this evening. There's no other opportunity where he might do something that you're going to say thank you for. So in that case, you should say arigatou gozaimashita, because you're now saying that this is basically thank you for everything that's happened up to this point. But if this was a 3-day seminar and you are at the end of day 2, if you go up to him and say arigatou gozaimashita, it sounds like you're not going to see him tomorrow. He's not going to have another chance to give you something, teach you something. So if it's mid-process, arigatou gozaimasu is better. If it's the end of a process and it's not going to happen again for some time. Gozaimashita. Okay. Yeah, exactly, yeah. You know, because I felt a little bit awkward because I went to a Japanese sensei at the end of the seminar and I told him arigatou gozaimasu. And he replied to me arigatou gozaimashita. Yes. So, and you know, I was a little bit confused. I said, did I say the right thing? Did I do something wrong? Because I said arigatou gozaimasu, and his reply was arigatou gozaimashita. And this means that I don't want to see you again. Oh my goodness. No, not really. Not really. It's just that the arigatou gozaimasu would imply that there's going to be something extra that he might do for you, which you will say thank you for. It sounds like it's middle of the process, but towards the end of a seminar, this is kind of a way of saying thank you and goodbye. You would say arigatou gozaimashita. Yeah, okay, thank you very much, because I was troubled and confused and I didn't know what was correct and how we should Ce n'est pas un faux pas. It's not a faux pas. It's not a faux pas. It's not a faux pas. It's not. You didn't do anything wrong. Okay. It's not impolite or anything. It's just that it kind of means it implies something a little bit different. Like, I'll see you tomorrow, and then we can carry on with the seminar. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. No problem. Hi, Andre-san, dozo. In Omi Sensei's dojo, so after each practice every week, and we will bow to each other, and then we say arigatou gozaimashita. But next week we are going to meet again. So is it still applicable? Yeah, because it's the end of the day. So you're saying really for today, arigatou gozaimashita. Practice. Okay. Yeah. So even if you're going to meet tomorrow, it's not like it's a it's not like you're mid-process. You're training day by day, aren't you? It's not like you're at a seminar at Omi Sensei's dojo. It's this day is finished, and then tomorrow is another day, and maybe we'll come back and train, and the day after that is another day. So in this case, you can say arigatou gozaimashita. But say, for example, you were doing, I don't know, kendo or jodo or something with a partner, and it's middle of the lesson, and your training with them finishes, but maybe in 10 minutes time you're going to pair up with them again, then it would be better to say arigatou gozaimasu, because if you then said arigatou gozaimashita, it's kind without being it's not rude or anything, but it's kind of implying that that's it, we're finished for today. I'm not going to train with you for the rest of the day. It's not impolite. No, no. I mean, it's all about nuances. It is, yeah. It's not that it's rude, especially if as a foreigner you say it, but it's just that there is a more correct way to say things, a more appropriate way to say things. So if you just look for those times, then you sound a bit more like a natural Japanese. But yeah, often, like for example, with Sophie's case, you might say arigatou gozaimasu, and then the Japanese person might say arigatou gozaimashita. They won't just copy you because you did it wrong.
they'll say what's right. So you can learn by hearing. Yeah. But anyway, guys, today obviously the thing I really wanted us to work on was this: going to do something and then coming home, or just coming back. Don't create a feeling of permanence by saying London ni inu o kai ni ikimasu, because it sounds like you're going to be forever in London. It's this kind of itekimasu is a much more normal way of saying something. If you're going somewhere for some time, if you're going to, I don't know, if you live in Tokyo and you're going to Kyoto for a week holiday, then if it's just a fact, you say, Kyoto ni ikimasu, just as a fact. Yasumi desu kara Kyoto ni ikimasu. I'm going to Kyoto for holiday. Then ikimasu is fine. But when you're actually leaving, then you might say, Kyoto ni itekimasu. I'm going to Kyoto, then I'm coming back. This is a slightly more natural way for Japanese people to say something. Kyoto-san, dozo. もう質問いいですか? どうぞ、もちろん。Do you still have the whiteboard somewhere near? Yeah, sure. Hey. Dozo. So you wrote the structure: location, doing verb, moving verb, moving verb. Yeah. Would that work with any combination of the moving verbs? Yeah. So if you were really going home, then you could chuck kaerimasu at the end, but you can't really do kai. Say for example, it's lunchtime, and you're going back to your house, and then you're going to come back to the office after lunch. Actually, you could use ie ni kaite kimasu. Yeah, you could say this, or you could say ie ni ite kimasu. Kaite kimasu is probably better, actually. Okay, so I'm returning home and I'll be back here later. Yeah, exactly. Yeah. So as long as it makes sense, it is possible. Yes. Yeah. If I may ask an additional question about this structure, is this related to the combining sentences by using the te form? Yeah, I mean, this exactly is what's happening here. You're not saying, I'm going to go home, full stop. I'm coming back to the office. You're saying, I'm going home, then I'm coming back. So this is like filling it. This te form here is just the same way as saying and or then. It's just a connector between two clauses. Yeah. So technically the only special thing about this is the way of using it, because grammatically it would be the same. Sorry? Roger, can you translate what Piotr just said? What I'm trying to say is, except for the fact that we are using two moving verbs here, but grammatically it is the same structure. So the only unique thing about this specific structure is the usage. Yeah, this is just basically erasing a full stop, a period, and putting an and or then in there. That's what te is making. But the rest of the sentence, the first clause, for example, I'm going to Tokyo to buy a dog. This whole sentence remains in the same grammatical form. So you would say inu o kai ni ikimasu. So it's only the ikimasu bit which changes, because that's the bit which that's the more, actually, how would I say? It's the more dominant verb. From leaving the house to arriving and buying the dog, the thing you're doing the most of is moving or going. Why would you not use, for example, Rondo ni ite inu o katte ikimasu? So what this is saying is giving the reason why you're going to London. If you said London ni ite inu o katte kaerimasu, this kind of, it doesn't really, it's not, I mean, the literal meaning of this is exactly the same as inu o kai ni itekimasu. But how can I say? You're trying to provide meaning through the structure of the sentence, or you're trying to provide some nuance from the structure of your sentence. So if you said inu o kai ni ikimasu, it means I'm going to buy a dog.
not I'm going and I'm going to buy a dog. Sorry, not I'm going and I will buy a dog. It's joining buying and going together, as we do in English. You know, I don't say I'm going and I'm going to eat a burger. You would say I'm going to eat a burger. Yeah. Okay, thank you. It just gives your sentence flow, and it provides that nice nuance to say that's what I'm going to do. But you know, if you couldn't remember this, then you just said London ikimasu, inu o kaimasu, kaerimasu. This is completely understood. It's not grammatically inconsistent or anything. It's just that you want to speak like natural. Yeah, and provide nuance. This is like last week. This is what I said about these lessons now, is that these sessions, even in the formal session on Tuesday and Thursday, we're now using the selection of grammar, which might mean more or less the same thing, but it's giving some emphasis on what you're trying to say. It's giving some nuance and feeling to what you're trying to say. And you don't have to worry about it taking time for you to decide how to create the sentence. Within a few weeks of doing these kind of like tameni and yoni, this will become a little bit natural, to be honest. In fact, this evening, I said something yoni, and one of you, I can't remember who it was, translated it exactly correctly. Even though I hadn't used that yoni in that context before, somebody knew exactly what it was, and you translated it. So you're kind of getting it anyway. I have another question. Yeah. Yeah, sure. If you say itekimasu in this structure, it kind of implies that you're going somewhere physically. Yes. But you said before, like in English, you can say I'm going to without moving. Can you? So in that case, you would just leave away the kimasu and just say. Well, you basically would just say ikimasu. Sorry. Something like. Let's add a doing verb in there. Do you mean? Yeah. Okay. Doing verb is like tabeni ikimasu. Tabeni ikimasu means I'm going to eat, right? Yeah. So this is a slight difference between the English and probably lots of between Japanese and European languages. So if I say like you're implying, Simon, if I say I'm going to eat a burger, it doesn't necessarily mean I'm going to move anywhere, but in Japanese it does actually. If you say burger or tabenikimasu, then it basically means you're going to move, you're going to go somewhere and eat that burger or buy that burger. Yeah, it's not the same kind of grammatical. That basically contamination of going to and will. I will eat a burger and I'm going to, but then a fusion of the two in the use of the language. In European languages, you mean? Yeah. Yeah, exactly. It's it's a contamination. In fact, I think in English at least, I'm going to do something is a relatively new English clause. I think if you read Shakespeare, they don't use that kind of language. They don't say, I'm going to do something. He will say, hark, I shall commence my journey to the burger shop, and thereabout shall I consume mine burger. Yeah, so I don't think, it's relatively new in English. I'm not sure about other languages. How about in Italian? Do you say this in Italian, Costa? Do you say, I'm going to eat something? Yeah, there is exactly the specific tempo for this. Right. I'm going to. Yeah, even if you're not actually going to move. Yeah, exactly. Okay, cool. In German, not so much. Really? Yeah, if I would say, ich gehe mir was zu essen holen oder machen oder, then it always implies that I'm going to stand up and maybe go to the kitchen and make something to eat. Right. So I would combine going to like with something other than holen, essen gehen, so to bring, to make, some still things I have to do before I can eat. Yes. Yeah.
So if I would say something I'm going to eat right now, I would use I will eat. Ich werde jetzt etwas essen. Right, so it's quite literal, isn't it? Yeah. How about? Although usually you skip the future tense, you just use the present tense. I eat. Yeah. Oh, okay. I think most people are a bit lazy with their tense. Choice of tense. Yeah. What about Polish, Piotr? So actually, you would use idę coś zjeść, as in literally I'm walking. I will walk to eat something. Right. Right. Whereas I will eat is simply zjem. Right. And so if you're sitting down at the table, and somebody points to your burger and says, "What are you going to do with that?" So I would use I will eat it, because if I would say idę zjeść would literally mean I'm going away. Right. Okay. And in French, I believe you have something similar in the form of je vais manger, which is I'm going to eat. Right. It's both used as future and as literally going away. Right. Whereas they do have the future tense, je mangerai. Mm-hmm. Like in many languages, the two, I believe, are used concurrently. Whereas if you're really going somewhere, you will use only je vais manger. Right. Okay. And Dutch has the same. Ik ga eten is both I will eat and I'm going to go somewhere to eat. Right. But they also have ik zal eten, which some people dislike very much, but it is the formal form of future. Right. Interesting. So it's not even particular to Latin languages. It seems like it's just country by country or language by language. They've decided whether to use it to mean moving or not moving. 面白いですね。そうです。Cool. Okay, guys, I have to. これから私がハリーをロンドンに連れて行って帰ります。連れらち The company. You have to bring her back so that she can return to London. はい。Accompany her to London and then come back. そうです。はい。じゃあ皆さんありがとうございました。いってらっしゃい。ありがとうございました。行ってまいります。また今度。また今度。じゃあね。はい。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でしお疲れた。様でした。またね。はい。またね。またね。